Hi, my dear students. I am Praveen, and we are continuing the IFRS classes, the first unit IFRS classes, the first unit called as International Financial Reporting Standards. It's a introduction part here. In this unit, we are already discussing the meaning and what is meant by accounting standards and what is the definition given by the account regarding the accounting standards and what are the benefits of the accounting standard and as well as generally accepted accounting principles, that is what we call as simply gap. After that, we are moving on the next concept here, Indian accounting standards. After we moving, so in the previous class we discussing about the meaning of IFRS and what are the benefits of IFRS. Then now, list of IFRS standards issued by the IASB. Each and every concept we are discussing in the previous class. In this class, we are discussing about the meaning of Indian accounting standards. See the chart in the previous class, we are discussing about the chart. So chart ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್. So in the generally accepted accounting principle chart, there is two type of principles followed by the each and every countries. So the first one is the national generally accepted accounting principle. Then the second one is the international accounting standards, international generally accepted accounting principles. In that, so we needed national generally accepted accounting principles. In India, we also having the similar accounting standards for recording of each and every accounting transactions in India. So that is what we called as simply Indian accounting standards. In the meaning tells us what it means. Indian accounting standards, what it means here, Indian accounting standards are a set of accounting standards notified by the Ministry of Corporate Affairs which are converged with international financial reporting standards. Here in India, we have the accounting standards. Those accounting standards, it is not a adopted IFRS, it is a ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ IFRS. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ MCA. ಇದು ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ MCA, Ministry of Corporate Affairs, which are converged with international accounting, international financial reporting standards. ಅಂದ್ರೆ IFRS standards ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ, ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. These accounting standards are formulated by Accounting Standards Board of Institute of Chartered Accountants of ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ICAI, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 2006 and IFRS Converged Indian Accounting Standards ಇಂಡಸ್ AS. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು INDAS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. INDAS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ AS. ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ AS ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ has been given a notification 16th February 2015. It will be
ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. MC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2015 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ IFRS ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರ್? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ several accounting aspects and bringing about the standardization in the presentation. Why? Because throughout the world, different countries, they are interested to invest in India. When they are interested to invest in India, they need to remove some barriers. They need to follow a standardized rules and regulation which is universally applicable. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. Therefore, the main basic objective of Indian accounting standard here to remove the variations. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ barriers, these variations will be removed, the treatment of several accounting aspects and bring about the standardization in presentation. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಫರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರಾ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. What is the main principle or agenda of the Indian accounting standard means the entity's general purpose of financial statement give the information about artha madkoli. So what is the main agenda or principle of Indian accounting standard ant helidre, so they give information about performance, position and cash flow that is useful to a range of users in making financial decisions. These users includes shareholders, creditors, employees and general public. See, what is the main agenda or the principle of the Indian accounting standards, that is Indus AS. So ಇವರ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸೊ ಯಾರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ICAI has issued 39 Indian accounting standards. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 39 ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್, list of Indian accounting standards.
list of Indian accounting standards converged with IFRS. This is the most important point here. Converged with IFRS. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಜೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ICAI. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ICAI. ICAI is nothing but Institute of Chartered Accountants of India. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Second one, Indian Accounting Standard 2, Inventories. And the third one, Indian Accounting Standard 7, Statement of Cash Flows. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ Indian Accounting Standard 8, Accounting Policies. The next one is Indian Accounting Standard 10, Events after the reporting period. Next, Indian Accounting Standard 11, Construction Contracts. Next, Indian Accounting Standard 12, Income Taxes. Next, Indian Accounting Standard 16, PPE. It is popularly known as PPE, Property, Plant and Equipment. Next one is Indian Accounting Standard 17, Leases. The next one is Indian Accounting Standard 18, Indian Accounting Standard 18, Revenues. And next one is Indian Accounting Standard 19, Employee Benefits. Next, Indian Accounting Standard 20, Government Grants. Next, Indian Accounting Standard 21, Effects of Changes in Foreign Exchange. Next, Indian Accounting Standard 23, 22 illa nodi. 23, Borrowing Cost. The next one is Indian Accounting Standard 24, Related Party Disclosures. Next, Indian Accounting Standard 27, Consolidated Financial Statements. Next, Indian Accounting Standard 28, Investment in Associates. Next, Indian Accounting Standard 29, Financial Reporting on Hyperinflationary Economies. Next, Indian Accounting Standard 32, 30 illa 31 illa nodi. 32, Financial Instrument Presentation. And Indian Accounting Standard 33, Earning Per Share. And the next one is Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting. Next, Indian Accounting Standard 36, Indian Accounting Standard 36, Impairment of Assets. Next, Indian Accounting Standard 37, Provisions, Contingent Liabilities. Next, Indian Accounting Standard 38, Intangible Assets. Then Indian Accounting Standard 40, Investment Property. Next, Indian Accounting Standard 41, Agriculture. Then Indian Accounting Standard 101, First Time Adoption of Indian Accounting Standards. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 15 IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 101 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 102, share based payment. Next, Indian Accounting Standard 103, business combinations. Then Indian Accounting Standard 104, insurance contracts. Then Indian Accounting Standard 105, non-current assets held for sale and discontinued operations. Next, Indian Accounting Standard 106, exploration and evaluation of minerals. Next, Indian Accounting Standard 107, financial instruments disclosures. Next, Indian Accounting Standard 108, operating segments. Then Indian Accounting Standard 109, financial instruments. Then Indian Accounting Standard 110,
consolidated financial statements, then Indian Accounting Standard 111 joint arrangements, then Indian Accounting Standards 112 disclosure of interest in other entities. Next, Indian Accounting Standard 113 fair value measurement. After that, the Indian Accounting Standard 114 regulatory deferral accounts. Next to Indian Accounting Standard 115 revenue from contracts with customers. ಸಿ ನಿಮಗೆ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ IFRS. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವನು 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, IFRS ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8th ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8th ಕ್ವಶನ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 8A 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, 8B 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು A ಅಂಡ್ B ಎರಡೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 + 7 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ 9th ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ತರನೇ A ಅಂಡ್ B 10A ಅಂಡ್ B 11th A ಅಂಡ್ B ಈ ತರ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 15 to 16 ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ then we are moving on the next concept here. Next concept here, challenges faced by India from the IFRS convergence. It is very, very difficult in implementing the IFRS standards. Why? Because IFRS standards is purely related. IFRS standards is purely related to the world countries. But in the world countries, India is very, very different. Why? Because India has the diversity. Why? Because in India, so each and every state, they having their own rules and regulations, custom rules and regulations, accounting rules and regulations. So that purpose, in India, we are implementing IFRS means it is a difficult challenge for us. ಅಂದ್ರೆ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ IFRS ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ into a suitable one. So then we are adopting what is the first basic challenge we are facing when we are implementing the IFRS. What is the basic challenge here? The basic challenge is, the first basic challenge we are facing when we are implementing the IFRS is Indian GAAP is different from IFRS. Due to this, it's become difficult to synchronizing the financial statements of two. See, this is the basic and fundamental difficulty we are facing. Why? Because Indian accounting standards is different from the IFRS standards. IFRS standards is issued by the IASB. So they prepared the accounting standard based on the situations and assumptions in the mind of world countries. What about in India? India doesn't has the nature of the developed countries. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. Due to these difficulties,
Synchronizing is nothing but we are maintaining our arrangement is very very difficult. Our financial statements is totally different from the IFRS standards financial statement. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಮೆಥಡೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, IFRS ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ IFRS ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. And the second one here, the another challenge of IFRS IFRS implementation brings a challenge in new standard. Due to this, it's become complex for users. So who are the users in the India? In India, there is a different stock exchanges in the different states of India. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಡೆಬಿಟರ್ಸ್, ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. If they are investing their money in the stock exchange, so it is automatically or immediately changing the accounting standards. So many users, they become very very difficult to understand the IFRS standards. Why? Because it is not applicable for us. For example, when we are introducing the GST, it is totally different from the old tax system. As well as in the IFRS also, it is a new system. It is very very difficult to understand the users of the organization. After that, the next third one is the third basic challenge what we are facing when implementing the IFRS standards. When preparing the financial statement by the use of IFRS, old and new standards seems confusing or dilemma situation is takes place in the minds of the auditors and accountants. Why? Because here Indian accounting standards also is there, as well as IFRS accounting standards is there. What happens? What rules and regulations, which accounting standard we should follow? It is a dilemma, it is a confuse for us. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಯಾವ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. So which one is suitable for the all type of organization? Either it may be a multinational corporation, or it may be a domestic company, or it may be a medium scale of industry. So all suitable type of industries, how it will be followed? Either we are following the old standards or we are following the new standards. It seems totally confused for the accountants and auditors. After that, the next challenge we are facing here, lack of proper training and guidance program in India. So India is a wide country. It is very very true. India is a wide country. In this situation, they are not giving even a training program to the accountants, to the auditors, to the employees of the organization. In that situation, what happening here? Lack of proper training facilities. They doesn't know how to work it. They doesn't know how to treat the IFRS standards in our Indian financial statements. Therefore, guidance is not available. The guidance programs, in the absence of guidance programs in India, it is totally having a dilemma how we are treating the IFRS standards. This is also one of the challenge for us. After that, the next one here, a new system always considers a value of money, so that it becomes mandatory for companies to find out cost benefit analysis. See what happens here. In some situation in Indian companies,
Money, intention of money is a primary and fundamental objective, as well as service also the objective of some organizations. Interest of the users also the objective of some organization. In that situation, I they feel that some users they feel that a new system is always considers the value of money. It becomes a mandatory for the companies to analyze or to find out cost benefit analysis. It is also one of the difficulty for us. After that, the next challenge we are facing here, the sixth one, taxation system also impact after implementation process of IFRS in India. So in India, IFRS implementation is very difficult. Why? Because so the taxation system also affected by the IFRS standards. Why? Because in the taxation system, they know that how they are paying, what is the terms and conditions they are implementing for the domestic users. When the IFRS standards is introducing, they also prepare certain rules and regulations to enter the IGST. So there is a different taxes here. In the GST, goods and service tax, there is a two types of the goods and service tax, CGST and SGST. Another type is IGST, International Goods and Service Tax. This is very essential to implement the IGST also because of the IFRS standards. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ IFRS ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. So therefore, this is also one of the challenge for us. After that, the next one is the seventh challenge we are facing is IFRS simply a principle set by the IASC, but it not provide detailed rules to follow. See, IFRS, it is a introduced by or prepared by IASC and amended by the IASB. IASC, what is meant by IASC is nothing but International Accounting Standards Council. So they preparing the IFRS standards, but it gives the guidelines, but it is not provided the rules how to follow each and every situation. This is also one of the difficulty for us. After that, the eighth one here. So IFRS mainly focus on presenting in financial statement and focus is very less on the users of accounting standards. See what happens here, IFRS ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್, ಅವರು ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. And the ninth one is here, the ninth one is coordination with different countries for IFRS implementation is a challenging one. See, that is I am telling you. So coordination is very important when we are implementing the IFRS standards. In so many countries, they are opposing to implement the IFRS. For example, India, Japan. So Bangladesh, they are as it is, they are adopting the IFRS, but in Japan, they are opposing and they are changing some rules and regulations of IFRS. Why? Because in their country is different situation to treat the accounting aspects. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇ
ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ IFRS ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. And the last one, last challenge here, lack of proper resources also affects the IFRS implementation successfully. Lack of proper resources. Resources means the natural resources, technical resources, human resources. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, in India, like the developing country in India, what happens? There is a scarcity of proper technical resources. When the scarcity of proper technical resources, in that situation, what happens here? In the implementation of the IFRS is totally difficult. These are all the challenges we are facing while we are implementing the IFRS standards. After that, the next concept is benefits from the conversation. It is discussed in the next class. Thank you.